Pakistan, a land of devotion, of rhythm, of fate that hums through every sunrise. A place where minarets pierce the sky and the scent of tea and dust lingers on the morning breeze. Where the call to prayer rolls over rooftops and people move endlessly, tirelessly, chasing something better. It's a country built on work, on patience, on hands that never stop moving. However, behind every crafted masterpiece, every export, every gleam of progress, lies a truth we don't talk about. This is Pakistan, and this is what progress looks like when seen from the wrong side of the factory wall. This is Ali Hamza. He's 14 years old, and for the past 3 years this factory has been his world. Ali's story is not unique, it's disturbingly common. Across Pakistan, millions of children like him are part of an invisible workforce, hidden behind factory walls and beneath the hum of machinery. Child labor remains a deep-rooted social wound in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है अली हमजा। और आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। आप क्या काम करते हो? दस्तानी सिलाई। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो आप? 2-2.5 साल। और आपको इस काम करने की कितनी तनख्वाह मिलती है? हम ठेके में करते हैं, जिस हमारे हफ्ते बाद खर्चा ले लेते हैं। हफ्ते बाद आपको पैसे मिलते हैं? हाँ। आप जिनके लिए काम करते हो वो आपके साथ कैसा सलूक करते हैं? अच्छा करते हैं सब। आपको डांटते तो नहीं? नहीं। और आप कभी स्कूल जाते थे? हाँ जाते थे। तो स्कूल क्यों छोड़ा? हमारे पिन से आए, इधर आके छोड़ दिया था मेरे यार। दोबारा स्कूल जाना चाहते हो? नहीं। आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? मजदूरी। आप रोजाना कितने घंटे काम कर लेते हो? हमारी मर्जी 8 घंटे 10 घंटे बाद करते हैं, 8-10 घंटे। 8-10 घंटे काम करते हो और दरमियान में कोई वक्फा मिलता है आपको? हमारी मर्जी आधा घंटा 2 घंटा करते हैं। यानी कि आप जितनी देर काम करते हो उतने आपको पैसे मिलते हैं? हमारे इंशाल्लाह ठीक ठाक 2.5 लाख। अच्छा, यानी कि आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं और आप अपना गुजारा कर लेते हो? हाँ जी। तो आप पैसे अपने पास रखते हो या अपने वालिदैन को दे देते हो? अपना खर्चा रखता हूँ, बाकी वालिदैन को दे देता हूँ। ठीक है। इतनी कम उम्र में काम करने के बारे में आप कैसा महसूस करते हो? ठीक। यानी आपको ये नहीं होता कि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ? नहीं। आप इस बारे में अच्छा महसूस करते हो? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको काम ना करना पड़े तो आप क्या करना पसंद करोगे? घूमना फिरना पसंद है आपको? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू का। अब ओके, अल्लाह हाफिज़। Over 11 million children toil in industries ranging from textiles to agriculture, often under conditions that are both hazardous and dehumanizing. Despite legal framework and international pressure, the problem persists and in many cases thrives under the collective silence of society. According to reports from Human Rights Watch and the US Department of Labor, child labor here is not just widespread, it's normalized. The legal working age in Pakistan is 14 years under the Employment of Children Act 1991, a law that forbids minors from working in factories, mines, and hazardous occupations. But laws are only as strong as their enforcement, and in Pakistan, enforcement is often just words on paper. Children continue to work in fields, factories, and homes, visible to all, yet seen by none.
تو علی حمزہ کا جو نا سٹوری یہ ہے کہ اس کے والد صاحب پہلے رہتے تھے ادھر گجرانوالے میں. وہ ادھر سے شفٹ ہوئے تھے ادھر سیالکوٹ سمڑیوال میں. تو ادھر آیا تو بچہ جو ہے نا ان کا پڑھتا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کافی کوشش کی ہے. اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا چھوٹے بچے رکھتے نہیں, انڈر ایج جو ہے نا ہم نہیں, ادھر امپلائیز کوئی نہیں رکھتے. تو اس کا جو ہے نا ایک کزن وہ ادھر کام کرتا تھا, تو اس نے بھی سفارش کی ہے, اس کے والد صاحب بھی آئے ہیں کہ بچہ پڑھتا نہیں ہمارا, اور ان کی کہیں اور لگائیں گے تو وہ جو ہے نا کہیں بھٹک نہ جائے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کافی منشیات, نشہ فروش اور اس طرح بچے جو ہے نا کافی غلط لت میں لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے ان کے پوائنٹ آف ویو سنے, تو پھر ہم نے یہی بولا کہ ہم جو ہے نا اس کو چلے رکھ لیتے ہیں, لیکن ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے. تو کافی دفعہ کیا ہم جو ہے نا جب بھی ڈیلی بیس پہ اگر اس کو پوچھتے ہیں یا ویکلی پوچھتے ہیں, منتھلی بھی پوچھا ہے, لیکن یہ بچے کے جو ہے نا سیم ہی آنسر ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا. پتہ نہیں کیوں اس کا ادھر دل بھی اب لگ گیا ہے. تو اس لحاظ سے اب اس کی مرضی ہے نا, ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ دعا گو ہو سکتے ہیں کہ یہ پڑھ لے. تو اب آپ نے بھی اس کا انٹرویو کیا ہے, تو اس میں بھی آپ نے سنا کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا کام کرنا پہ دل لگ گیا. تو چلے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, چلیں وہ کام سیکھ کے کوئی بڑا جب ہوگا تو اپنے والدین کا آلریڈی وہ اپنے خاندان کے لیے جو ہے نا کر تو رہا ہے ارننگ کی صورت میں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں وہ آگے سیکھ کے کوئی اپنا جو ہے نا ادھر یونٹ وغیرہ لگتے ہیں, کوئی امپلائیز رکھ لے گا, تو یہی کر سکتے ہیں. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کا شکریہ جی, آپ ہمارے پاس آئے ہیں. نہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم. Child labor isn't confined to factories. It seeps into the homes of middle class. In fact, 1 in 4 households employs a child domestic worker, most of them young girls. They cook, clean, and care for families which are not their own. Behind closed doors, these children are often subjected to abuse, violence, and exploitation. Some, like Uzma Bibi, never make it out alive. Her story is one among many, a haunting reminder of the invisible suffering that happens just out of sight. Yet amidst all this darkness, there are flickers of light, voices that refused to be silenced. One of those voices belonged to Iqbal Masih, a boy who became a symbol of resistance. Born to an impoverished Christian family near Lahore, Iqbal was sold into bonded labor at the age of 4 to pay off his father's debt. In the dim light of a carpet factory, he spent his childhood weaving patterns, not of art, but of survival. He escaped and founded the Bonded Labor Liberation Front, also known as the BLLF, a group fighting to free others like him. And then, at the age of 12, Iqbal was murdered. His death remains unresolved, shrouded in suspicion. Many believed he was silenced for what he represented, but his voice still echoes, a reminder that change, no matter how small, begins when someone decides enough is enough. Let us remember him, not for how he died, but for how he lived and what he stood for. Because the story doesn't end here. It continues through those who choose to act, those who decide that silence is no longer an option.